Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Without much ado, you are aware, આપણી સાથે જે ગેસ્ટ છે આજે એ બધાના નામ તમને ખબર છે, all of their designation and the company that they belong to, you are aware of. Now the word recipe has been used for this session. रेसिपी का मतलब ये है कि भाई हम जब भी खाने का कोई व्यंजन बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें साथ में मिल के एक अच्छा व्यंजन बना सकती है। यहाँ पे जो व्यंजन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो एमएसएमई जो कंपनीज़ हैं उनको अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडप्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ उनको ध्यान में रखनी है, या तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ध्यान में रखने हैं। तो वही कलीग्स हमारे साथ आज है। मेरे पास डेटा प्राइवेसी के कलीग हैं, मेरे पास ईआरपी एडॉप्शन फॉर एमएसएमई है, उनके कलीग है, मेरे पास साइबर सिक्योरिटी के कलीग है, मेरे पास एआई आईओटी के जो या तो एआई ऑटोमेशन के जो कैपेबल और कैपेबिलिटी रखते हैं वो कलीग है मेरे पास। एंड फाइनली ये सब के लिए कहीं ना कहीं व्हाट वी नीड इज़ क्लाउड एंड एडॉप्शन ऑफ क्लाउड for an MSME, rather to have that kind of investment on their own premises, cloud का use करो, which we all do to an extent, one or the other. So who better than gentlemen from Microsoft? So all said and done, हमारे पास पूरा ingredient recipe के लिए तैयार है. So we will move towards them. इन लोगों को मैं candid conversation करूँगा. मेरी इच्छा है आप सब लोगों में से भी कोई भी जो क्वेश्चन पूछना चाहें, तो मान लो कोई पर्टिकुलर कलीग ने कोई पॉइंटर के ऊपर जवाब दिया है, वो जवाब आप सुनने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन ध्यान में आता है या तो क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर हाथ ऊपर करिए। मैं जो यहाँ पे कलीग्स है ऑडियो वीडियो टीम में से उनको बोलूँगा एटलीस्ट कपल ऑफ माइक्स ऑडियंस के पास रखें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना है। पॉजिटिव ऑफ टाइम है, हमारा पहले सेशन थोड़ा लंबा चल गया है, बाकी के सेशंस की एस्केलेशन हो रहे हैं टाइम का, तो व्हाट विल डू इज़ विल ट्राई टू कन्वर्ट इट एज फास्ट एज पॉसिबल, लेकिन क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए, आप लोग इंटरेक्टिव बनाइए ये सेशन को। वी विल गो अल्फ़ाबेटिकली, इज दैट फाइन माय फ्रेंड्स? लेट अस डू इट दैट वे। सो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट विथ अंकित इन दैट सिनेरियो। So Ankit, by and large, that also takes care of your requirement. You wanted to go first. So Ankit, data privacy. So yes, the word privacy का meaning तो सबको पता है कि भाई जो चीज़ हमारी खुद की है, which is something very near to us, which is something very personal to us, अगर उसके ऊपर कोई हमारी इजाज़त के बिना देखना चालू करे या उसमें से कोई उसका मिसयूज़ करना चालू करे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो एक मोटा मोटा हम सबको पता है। बट हाउ अबाउट यू अंकित? आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट इन अ मच मोर ल्यूसिड लैंग्वेज फॉर अ स्मॉल एमएसएमई और अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। डेटा प्राइवेसी का मायने क्या है, थोड़ा सा ल्यूसिड लैंग्वेज में बताइए आप। डन सर। सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज़ एग्जांपल ज़रूर बताइए सब लोग। डन। इफ़ आई एम रनिंग अ स्मॉल ई कॉमर्स बिजनेस, अभी सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी में लोग जाते हैं कि मुझे D2C चालू करना है, राइट? द मोमेंट यू स्टार्ट एन ई कॉमर्स स्टोर, आप किसी के भी ऑर्डर्स, उनका फ़ोन, उनका ईमेल आईडी, उनका नाम, उनका पेमेंट इन्फो, उसके बिना डिलीवरी नहीं कर सकते, राइट? So from day one you are sitting on a sensitive information, right? दूसरी एक चीज़ है कि privacy, आपने जो बोला ना, privacy is trust, and I believe all the MSME would agree कि trust empowers your business.
अगर किसी को आपके ऊपर ट्रस्ट है तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट? इट ड्राइव्स रेवेन्यू एज वेल, करेक्ट? सो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि डेटा प्राइवेसी इज़ अ गेम दैट नीड्स टू बी प्लेड बाय बिगर प्लेयर्स, नॉट एनी मोर, ठीक है? जितना डेटा हम लोग आज कंज्यूम कर रहे हैं, करेक्ट, बी इट स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेज, एवरीबडी नीड्स टू हैव अ मीन्स जिससे वॉट एवर डेटा दैट यू आर कलेक्टिंग, यू नीड टू नो कि उस डेटा को अच्छे से मैनेज कैसे करें. एंड दैट इज़ वॉट importance of data privacy for MSMEs is all about. Got it. So अब जो हमारे कंट्री भी डेटा प्राइवेसी के लॉ की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या उसका मायने MSME के जो MSME फ्रेंड्स है उसके ऊपर क्या डायरेक्टली आ रहा है कि IT कंपनी से उसको ही ध्यान रखना है? ओके, गुड पॉइंट सर. एक सिंपल सा चीज़ है, इंडियाज DPDP एक्ट, it's not just a legal requirement, it's a shift in your mindset. अच्छा, ठीक है? Whether you are a small company out of Surat or running a legacy business out of Rajkot, ठीक है? Everybody needs to put a compliance to it. और ऐसा नहीं है कि आपको ये compliance के लिए you need lines of lawyers या data centers to do a compliance to it. एक like I'll summarize it in this way कि 3 छोटे से steps बताता हूँ प्रैक्टिकल, जिससे MSMEs ये सारे लॉस को काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट, राइट? पहला स्टेप, यू नो व्हाट डेटा यू आर कलेक्टिंग. सी हम लोग क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास डेटा आ कहाँ से रहा है. व्हाट ऑल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एम आई कलेक्टिंग टुडे, राइट? सो फर्स्ट ट्राई टू गेज दैट. सेकेंड इज टेक एक्सप्लिसिट कंसेंट. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है कि वेन एवर वी गो टू एनी वेबसाइट, राइट, हम ये फील करते हैं कि यार ये ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट मैंने इस वेबसाइट पे देखा था, आई स्टार्टेड गेटिंग एड्स ऑन इंस्टाग्राम और गूगल एड्स, किसी भी ब्लॉग पे जाता हूँ मुझे वही एड्स दिखते हैं, राइट? सी अभी तक इंडिया में डेटा प्राइवेसी इन जनरल वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड, ठीक है? सो वेरेवर वॉट एवर वेबसाइट्स दैट यू गो टू, दे डोंट टेक explicit consents from you. Now that is going to change. As an MSME, मुझे अगर global audience को भी entice करना है, right? और मुझे अपने आप को separate out करना है कि भाई whatever data you are giving it to me, I am managing it well. I am adopting to such standards. So that is not important just for India law. You see, India is very late to this game. GDPR, CCPA, those things are there for some time now, right? तो अगर आपको ग्लोबल पार्टनर्स को एंटाइज करना है कि भाई इफ आई एम डूइंग बिजनेस विथ ओवरसीज पार्टनर्स, राइट, यू कैन पुट दैट अप एज अ ट्रस्ट फैक्टर कि भाई आई एम अडहरिंग टू सच लॉज एज वेल. गॉट इट, गॉट इट. तो बाय एंड लार्ज हमारा कल्चर ही ऐसा है दैट वी कीप ऑन शेयरिंग. बातचीत, जनरल बातचीत में ही हम लोग प्राइवेट बातें काफ़ी अच्छे से कर लेते. प्रोबेबली इंडियन कल्चर इज़ लाइक दैट. We kind of have faith on everybody up front. The question is there, but nice. So what we'll do is, आपको second question पूछेंगे तब we'll remember him and we'll allow him to do it. Let others go for the first set of question, right? So after that, Dhaval, I'll be coming to you alphabetically again. Thank you. And both of you belong to the same company erstwhile, right? Yes. You're part of the same company. So, Dhaval bhai, my question to you is AI and automation, right? So, on one hand, it reduces the possibility of doing monotonous task. वो एक task है, continuous होता रहता है, उसकी possibility reduce करता है. Agreed. But does that mean reduction in manpower? I mean, you are serving many MSMEs. So, do you actually see that happening? Actually, transition क्या हो रहा है? मैन पावर कम हो रहा है कि मैन पावर की स्किल्स का ट्रांजिशन हो रहा है? दैट इज समथिंग दैट यू मे लाइक टू कन्वे टू MSMEs, बिकॉज एडॉप्शन के टाइम पे अगर इस तरह से ही सोचा जाए कि मैं मैन पावर कम करने के कारण AI ऑटोमेशन करूं, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, राइट? सो वो दैट इज माय थॉट. तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, प्लीज? या, थैंक यू प्रणव भाई. सो आई थिंक AI हैज़ टू बी लुक्ड एट ब्रिंगिंग एफिशिएंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन
as well as within the employees as well, right? So like we have been leveraging AI in our product to a lot of industries, especially chemical, manufacturing, and heavy machinery industries. Now, typically for them, be it a plant head or plant operations, right? The safety of employees becomes a biggest concern, and without AI, it becomes a biggest risk for their organization in terms of the human loss or possible loss in the business due to human impact, right? Now, if they start thinking that if we bring in automation, if we don't bring in automation, the loss to the business is very high compared to investment in the automation. As simple as, like, I'll give you one example where in one of our customers is a heavy machinery industry, and they use cranes to move heavy machinery from one place to another in an assembly line, right? Simple requirement is there in terms of how to ensure that there is no human accident during this transit. Now, this is something you cannot do it without automation. And that's where AI helps with, like what we have done with them is, with using camera, using AI, we ensure that if the person is moving while the crane is moving with the machinery itself stops. And that is a huge advantage for the industry as well as for the employee safety, right? So the AI has to be looked at. Now for the plant operation side, in terms of skills upgrade, they will have to understand this technology and use it wisely in their enterprise. Rather than worrying about, if I use it, I'll need less people to manage the machinery. It is not going to be the case that way. So that is the difference. They will have to go beyond the pen and paper and look at how their machinery gets integrated with AI. And that's where the AI brings a huge benefit to the industry in terms of safety, in terms of bringing efficiencies, and also ensuring that they prevent larger issues that could come up without automation. Thank you. So in some substance I get it. Overall, जो industry का प्रोडक्शन है या तो एफिशिएंसी लानी है, उसको फोकल पॉइंट बनाना चाहिए while adapting AI, rather than the consideration of decreasing the manpower. Yeah. Because the need and probably the skill set of the manpower may change, but it is always going to be there. We just cannot rule out the role play of manpower. I fully hear you. Right. Having said that, Dhruv, cyber security, the word itself means कि बस खलास, कुछ होने वाला या कुछ गड़बड़ हो गई है. तो ये क्या माजरा क्या है? Why people are so much? And it's again bringing the story back to MSMEs, because now it may become deterrent for them, because जिस तरह से मीडिया में बात आती है तो deterrence हो जाता है कि भाई क्या, should we actually adopt technology? Should we actually go online? Should we actually reap the benefit of the internet-driven technology? So that's where the cybersecurity solution provider, how would you like to downplay the fear and encourage people to go ahead and adopt technology with a cybersecurity layer inbuilt in them? तो वो थोड़ा सा आप समझाइए, MSME को lucid language है, उनकी भाषा में समझाइए. Cybersecurity is also a technology. So when we say that if we want to adopt some technology, so cybersecurity is nothing, something like that, which is internet से connected नहीं है और कुछ ऐसा एक software है जो install किया कि आपका data secure हो जाएगा. It is also a internet connected technology only. When we talk about a cybersecurity for specifically to the MSME, the main danger is data leakage. See, MSME इंडस्ट्री हो, लार्ज एंटरप्राइज हो या कोई भी हो, सबको अपना बिजनेस रन करने के लिए मल्टीपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा वो लोग बिजनेस कर नहीं पाएंगे आज की डेट में. मैं जब यहाँ ही बैठा हूँ तो आई कैन हैव अ लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स विद मी हु आर वेरी सीनियर एंड दे हैव डेवलप अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. व्हेन वी से के इन सबके प्रोडक्ट्स आज जब एंड यूजर्स यूज करते हैं, देयर इज अ समथिंग विच इज नोन एज एन एंड यूजर साइबर हाइजीन विच नीड टू बी फॉलोड. अगर MSME सेक्टर साइबर हाइजीन पे फोकस नहीं करेगा तो किसी के साथ भी साइबर अटैक
या साइबर फ्रॉड कुछ भी हो सकता है. So for an example, we are also giving a live experience in our stall only. Like you just एक एग्जाम्पल है कि MSME कंपनीज के अलावा मैं इंडिविजुअल की भी अगर बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कल से लेके अभी तक मैं 1000 लोगों ने यहाँ पे आके टेस्ट किया. दे हैव जस्ट पुट देयर मोबाइल नंबर एंड वो मोबाइल नंबर अगर लास्ट 10 years 6 years से अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वी हैव सोन दी ऑल द डेटा एक्सपोजर्स एंड द डेटा लीक्स कि आज तक कितना डेटा लीक हुआ है यूजिंग दी जस्ट एप्लीकेशन. बहुत से लोगों का डोमिनोज पे खाना ऑर्डर किया होगा तो हम लोगों ने बताया कि 4 साल पहले आपने डोमिनोज पे कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, कैसे पेमेंट किया था, क्या कितने का बिल था, तो अब आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना तो बंद नहीं कर दोगे. So it's something like that. You need to follow the end user cyber hygiene practices at the time of adoption of the technology. Every tool and technology is good, but you need to see that when you are purchasing the tool and technology in a MSME sector, that need to be authenticated and validated by some of the bodies which is giving the licenses or governing that particular tools and technologies. बहुत छोटा सा सिंपल सा बात है. थोड़े टाइम पहले संदीप सर जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे IBM, Microsoft, number of companies are there which make the tools and technologies for the running the regular task and activities of a businesses in the particular organizations. आज उनके लाइसेंसेस अगर हम लोग प्रोक्योर करने की जब बात करते हैं ना, तो एक कंपनी में बजट बनता है और एक जगह एक कंपनी होती है MSME जो बोलती है कि सारे टूल एंड टेक्नोलॉजी ले लो, बट फिर वो टूल एंड टेक्नोलॉजी है ना IBM, माइक्रोसॉफ्ट या रिस्पेक्टिव जैसे ओडू है, इनमें से खरीदे में नहीं आता है. उनके जो क्रैक वर्जन्स है टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लिए, पटेल नगर में जाके आप लोगों ने 600 रुपये का माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस ले लिया. फिर आप सोचोगे कि मेरे वहाँ पे मैंने 600 रुपये में माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस रखे, अब मैं साइबर सिक्योरिटी में 1 लाख खर्चा करके मैं मेरा डेटा बचा लूँगा. इट्स नथिंग लाइक दैट. यू नीड टू बी अ वेरी हाइजेनिक एट द टाइम ऑफ साइबर सिक्योरिटी. Tools and technology, I say that you use open source, you use any free tools or license tool, doesn't matter. It matters that what cyber security preventions you are keeping at your side at the time of putting the data. अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल है, जितने लोगों ने यहाँ पे उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पे डेटाबेस चेक किया ना हमारे स्टॉल पे, अभी जितने भी यहाँ पे वो लोग भी आप चेक कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो रहा है ना, आपने मोबाइल नंबर डाला, आप लोगों का जस्ट डायल, डोमिनोज या ऐसी कोई भी ऐप्स पे आप लोग आपके बाकी की बर्थ डेट, ईमेल आईडी ये सब ओरिजिनल पुट कर देते हो. जब पिज़्ज़ा खाना है तो ओरिजिनल मेल आईडी देने का मतलब नहीं है. सो दैट इज़ अ साइबर हाइजीन. यू नीड टू सी दैट जैसे अंकित सर ने बताया कि डेटा कलेक्शन के ऊपर पहले कोई GRC मतलब कंप्लायंस नहीं था, अभी गवर्नेंस और कंप्लायंस आ चुका है. इफ़ यू कलेक्ट द डेटा, अगर मेरी कंपनी में आपके पास आपका डेटा है और अगर मेरे वहाँ पे डेटा ब्रीच होता है तो मुझे पेनल्टी लगेगा. अब उसमें आपने डेटा मुझे ये तो सोच के नहीं दिया था कि मैं डेटा सेव करूँगा या सेल आउट करूँगा. सो यू नीड टू थिंक ट्वाइस व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग एनी डेटा इन द एनी एप्लीकेशंस. गॉट इट. सो बेसिकली जब रास्ते पे चलते हैं तो सोच समझ के चलो. एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि रास्ता चलना बंद कर दे. आई गॉट इट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. Basically being aware and maintain the hygiene, the data hygiene or the cyber security hygiene. Correct. Mantavya ji, over to you, my friend. Basically, what I have seen here is के ERP के so yes, we have got many ERP players, but in your case, what I have observed is that when you are talking of ERP, the CRM aspect is also very much there, and the adoption of the ERP at the smallest level, the microest possible level is also there. तो वो जो एक आपकी एक USP है, आपकी जो एक रीच है, तो MSME के कौन से साइके के आधार पे, because I'm sure you are talking to them upfront, one to one, तो वो कौन सी चीज़ out of the box फ्रॉम द MSME पर्सपेक्टिव है जिसके कारण ERP एडॉप्शन दैट टू ऑन द क्लाउड. क्योंकि जब भी क्लाउड पे भी ERP अवेलेबल होता है तो क्वेश्चन मार्क वहीं पे आ जाता है कि मेरा डेटा की सिक्योरिटी इन ऑल दोस सिनेरियो. सो सिंस Odoo is a very synonymous name, especially in our state also now, as far as ERP for a microest possible entity is concerned. तो what is that USP जो आपने एड्रेस किया, एंड what is that वो जो MSME के पास है वो आपने क्या जाना
जिसके कारण वो लोग एडॉप्शन अच्छे से कर रहे हैं? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેન વી ટોક અબાઉટ ERP, એટલે હું જ્યારે પણ કસ્ટમરને મળું છું ને, પ્રોસ્પેક્ટને, તો હું જનરલી એવું કહેતો હોઉં છું કે ERP આઉટડેટેડ થઈ ગઈ. અત્યારે ERP જેવું કશું છે જ નહીં માર્કેટમાં. એકચ્યુઅલી અર્લી 2009 વી અન્ડરસ્ટુડ ધ માર્કેટ ટ્રેન્ડ કે જ્યાં દરેક મોટા પ્લેયર કે take any big proprietary player, they are coming with small version. You know why? Because they understood the big opportunity. કદાચ તમને ખબર હશે કે ઇન્ડિયામાં જ ખાલી we have 68 million SMEs રજિસ્ટર્ડ છે. દેટ મીન્સ 6 કરોડ કરતાં પણ વધારે નાના બિઝનેસ એ ઇન્ડિયામાં જ રજિસ્ટર્ડ છે ખાલી. દેટ ઇઝ જસ્ટ ઇન્ડિયન નંબર. Think about worldwide small and micro scale businesses are. એટલે એ લોકોએ એક માર્કેટ સર્વે કર્યા પછી એવું ખબર પડી કે ERP પ્રોજેક્ટ આ સેગમેન્ટમાં વેચવો ડેટ ઇઝ હાર્ડ થિંગ, ડેટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોસિબલ થિંગ્સ. એન્ડ દેટ્સ વાય દે આર કમિંગ વિથ સ્મોલર વર્ઝન. લાઈક તમે કોઈ પણ મોટું ERP જોઈ લો, એના નાના વર્ઝન અવેલેબલ છે, રાઈટ? દેટ ઇઝ ધ રીઝન. સો વી અન્ડરસ્ટુડ દેટ ટ્રેન્ડ કે ERP, ઇમેજિન કે કોઈ નાનો બિઝનેસ છે, કોઈ શોપ ચાલી રહી છે, ત્યાં જઈને હું કહું કે ગો ફોર ERP. ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ ફોર ધેમ બિકોઝ દે આર વન મેન આર્મી. દે કેન નોટ થિંક અબાઉટ ERP. કારણ કે જેવું ERP કહીએ એટલે બે વસ્તુ પહેલી મગજમાં આવે, टाइमलाइन અને बजट. MSME नॉर्मली है, वहाँ पे उन क्या होता है कि भाई ओवरऑल लुकिंग एट द टीम साइज, मल्टीटास्किंग है. और जब ERP की बात आती है, या तो स्मॉलर वर्जन ऑफ द ERP एज यू आर सेइंग, द सॉल्यूशंस, ऑटोमेटिकली प्रोसेसेस आ जाते हैं. तो प्रोसेसेस के एडॉप्शन के लिए MSME की भी तैयारी होनी चाहिए. बिकॉज कई बार होता क्या है कि इच्छा तो होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एडॉप्शन के लिए तैयारी होना मुश्किल है, तो वो नहीं कर पाते हैं. एग्जैक्टली. सी, सो हाउ टू एड्रेस द फेलियर कैसे कम किया जाए एडॉप्शन में? डेट्स वेर લાઈક સે આપણે જ્યારે પણ ERPની વાત કરીએ ને, તો ત્યારે એવું આવે કે આમાં તો તમારી બિઝનેસ પ્રોસેસ ચેન્જ કરવી પડશે. સૌથી પહેલું ફેલિયર એ છે. જ્યારે SME જે કંપની જે વર્ષોથી ચાલી રહી છે, નાની કંપની, એને તમે જઈને કહો કે તમારી પ્રોસેસ ચેન્જ કરવી પડશે જો આ ERP સોફ્ટવેર વાપરવું હોય તો, દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ફેલિયર. સોફ્ટવેર એવું હોવું જોઈએ કે જે પ્રોસેસને એડેપ્ટ કરે, નોટ બાય ડુઈંગ કસ્ટમાઇઝેશન બટ બાય ડુઈંગ સિમ્પ્લિફિકેશન. હું એક નાની સ્ટોરી કહીશ કે આપણે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મેશનની વાત કરીએ છીએ ત્યારે છેલ્લા 10 વર્ષમાં જો તમે લોકોએ ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો 2 મોટા ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન થયા ઇન્ડિયામાં. કયા? UPI, રાઈટ? ઇટ હેઝ ચેન્જ એવરીથિંગ. અત્યારે કદાચ આપણે નાની શોપ પર જઈએ ને તો ઇઝ ઓલ્સો કલેક્ટિંગ પેમેન્ટ થ્રુ UPI, રાઈટ? એવરીવન હેઝ બેંક એકાઉન્ટ નંબર, રાઈટ? બીજું ટ્રાન્સફોર્મેશન કયું? GSTR, રાઈટ? આજે 5 કરોડનું જેનું ટર્નઓવર હશે એના કરતાં ઉપરની બધી જ કંપનીઓને ઇનવોઇસ સબમિટ કરવાનું છે. દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન. જો આ રેસમાં આપણે પણ એ રીતે જ આગળ વધવું હશે તો એવું સોફ્ટવેર જોઈશે જે મારા માટે એકદમ સિમ્પલ હોય. તમે કદાચ એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે, અત્યારે હું જે જોઈ રહ્યો છું એ જનરેશન કદાચ 3 જનરેશન સાથે એક ઘરમાં રહેતી હશે. કે ગ્રાન્ડફાધર હોય, આપણે હઈએ ને આપણું બાળક હોય. આપણું બાળક જ્યારે ગ્રાન્ડફાધરને એ વોટ્સઅપ ચલાવતા હોય તો આપણું જે બાળક છે ને એ ફટાફટ શીખવાડી દે એમને, બરાબર? આપણે ક્યારેય પણ કોઈ પણ મોબાઈલ એપ્લિકેશન, જેમ કે આપણું જે જનરેશન છે એ ઇન્સ્ટોલ મોબાઈલ એપ્લિકેશન નાખ્યા પછી આપણે ક્યારેય ટ્રેનિંગમાંથી નથી જતા, આપણે સેલ્ફ લર્ન કરી લઈએ છીએ. વિચારો કે જો બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર એ એક્ઝેક્ટલી મોબાઈલ એપ્લિકેશન જેટલું સિમ્પલ હોય. That is what we understood as business, like
બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ એપ્લિકેશન ERP, દેટ ઇઝ વોટ વી કોલ્ડ ERP. એટલે ERP એટલી સિમ્પલ હોવી જોઈએ કે સ્ક્રીન જોયા પછી કોઈ પણ લેમેન એને ઇઝીલી યુઝ કરી શકે. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇફ યુ રિયલી વોન્ટેડ ટુ સક્સેડ ઇન SME માર્કેટ. ગોટ ઇટ. સો બેઝિકલી ઇનહેરન્ટ લોજિકના આધારે જ વાપરી શકાય એટલી સરળતા હોવી જોઈએ. આઈ ગોટ યોર પોઈન્ટ, વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે. Nizam, I'm sure when it comes to cloud adoption, the myth that we need to bust, local people, जो लोग हैं ज़्यादातर ऐसे मानते हैं कि भाई क्लाउड की एडप्शन बड़े एंटरप्राइजेज में या तो बैंक्स या तो इंश्योरेंसेस वो सेक्टर में ज़्यादा है. बट यू एंड आई नो MSME भी काफ़ी एडप्ट कर रहे हैं. वो क्वांटम ऑफ द एडप्शन क्या है, लॉजिक सॉरी द वॉल्यूम ऑफ द एडप्शन क्या है MSME का, कीपिंग इंडिया इन माइंड. एंड सेकेंडली व्हाट आर दोज फैक्टर्स, बिकॉज आई नीड टू टेल द सेक्टर हियर कि भाई MSME भी एडप्ट करते हैं. व्हाट इज़ दैट फैक्टर विच ड्राइव्स देम टुवर्ड्स एडप्शन. वो चीज़ क्या है, क्यों MSME भी क्लाउड को एडप्ट करे. दिमाग में तो एक ही चीज़ है कि भाई ये बड़े लोगों के लिए है. सो हाउ टू बस्ट दैट मिथ. नहीं, सो एक तो आपने इंडिया बोला, मैं गुजरात से शुरू करता हूँ. गुजरात. सो कुछ कंपनियां जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली ये पूरा लिस्ट नहीं है, बट जैसे बालाजी वेफर्स, आई डोंट थिंक उन लोगों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है कि बालाजी वेफर्स क्या करते हैं. या थियोब्रोमा, आई डोंट थिंक वी नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट थियोब्रोमा डज. सिमिलरली मैटर मोटर वर्क्स, और अगर आप देखना चाहें डॉम इंडस्ट्रीज जो पेंसिल एंड स्टेशनरी बनाता है, ऑल ऑफ दीज आर करंटली यूजिंग cloud in some shape of the form, right? Some of them are hosting core applications like Balaji does their SAP on us. I don't think the question is why should we adopt. It is when and how quickly can we adopt, because यहाँ पे बात है बिजनेस की. So अगर आप कॉस्ट पे जाएंगे तो आप रेवेन्यू कब देखेंगे. अगर लेट्स से मैटर मोटर वर्क जो EV बनाता है, उसको हर 40 गाड़ी बेचने के बाद में ये सोचना पड़े कि इनकी सर्विसिंग के लिए मैं कहाँ पे डब्बे डालूं और कहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ. पटेल नगर से आई नो आई कैन बाय सम क्रैक लाइसेंसेस एंड ऑल, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ वन रैम्पिंग अप योर बिजनेस. आप स्केल सोच रहे हैं, आप एजिलिटी सोच रहे हैं. मतलब आई डिडंट नो दैट थियोब्रोमा के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सेल डेज इज रक्षाबंधन. सो अगर आप ऑन प्रेम बैठ के मैनेज करेंगे कि मेरा सर्वर है उसमें एक और मैं लगा लूँगा, तो एक दिन में आपको वो मौका नहीं मिलेगा. उसके लिए आपको एक हफ्ता पहले काम चालू करना पड़ेगा कि जोड़ तोड़ करके हम सब एक साथ लगा लें, ताकि जिस दिन बड़ी सेल हो तो हमारा सिस्टम ना बैठ जाए कहीं पर. सो क्लाउड अडॉप्शन इज, एंड अगेन आई थिंक हमारे IBM वाले उन्होंने भी काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि बेनिफिट्स क्या हैं. सो आई डोंट वांट टू लाइक go through all of that, but the question is जो अडॉप्शन है वो आप अपने धंधे के हिसाब से देखिए. जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ से आपको धंधा आ रहा है, वहाँ पे करिए. अगर आप एक सर्वर बचा के एक दिन की सेल छोड़ रहे हैं, वो सेल आपको ज़्यादा पैसा देगी बेनिस्बत के आप बैठ के वो एक सर्वर के आपने पैसा बचा लिया बट वो सेल भी चला गया आपका. सो इट्स अबाउट बिजनेस. हाउ डू यू मेक द अडॉप्शन रेलेवेंट टू योर बिजनेस. And we've spoken about ERP and security and CRM. Whatever makes sense कि आपके धंधे के लिए जो relevant है, आप वहाँ से शुरू करिए. मतलब Rome wasn't built in a day is the saying which everybody says. So start where it is most relevant and most profitable to you. Very nicely said. So basically घबराने की ज़रूरत नहीं है. बड़े लोगों की चीज़ है, सोच के भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अपने बिजनेस के हिसाब से तय करो और उस तरह से एटलीस्ट आगे बढ़ो. और स्केलेबिलिटी जो मिलता है आपको सडनली जब रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच ड्राइव्स क्लाउड एडॉप्शन इन MSME. सो हैविंग सेड दैट, Ankit, before you go ahead with your second question, I think there was a question from the gentleman there from the data privacy point of view. So I think you may like to answer him, and then we can come up with our second point. And the second point, we'll try to wrap it up a bit faster among all of us. पॉजिटिव ऑफ टाइम, बिकॉज जो कैस्केडिंग इफेक्ट हुई है डिले की, वो शायद इन लोगों के ऊपर भी हमारी ओर से हो जाएगी.
I think, why don't you please come a little bit in the front? The microphone range might not work. Hi. Hello. Yeah. Very good evening, sir. So my question to you, sir, for data privacy. So now you can see there are lot many data privacy issues and compliances going on. Is there any platform that give us a knowledge or maybe certificate that, okay, whatever you are developing as a website or e-commerce or something, you need to upload this all kind of data privacy and you need to comply with all these things? Because what happens, we know from the online there are multiple tools, there are multiple agencies, there are multiple things going on, but there is no solution when it comes to a problem from the Google. Because Google will do the blacklisting domain, because as an e-commerce website and any of the website which you are saying, they're directly blacklisting, and then they will say as a solution that, okay, you need to change this points. But we have already consulted so many people to put that point. So is there any kind of, certificate, is there any kind of things that we can require before uploading that all privacy policy or compliance, and the solution can be over? Very valid question. Okay, first of all, the requirements that you have for data privacy depends on the audience that you're catering to. For an example, if you're catering to an Indian audience, right, you need to cater to the local, let's say, DPDP Act, right? If you are considering that your audience that you're serving stays within EU region, there are GDPR, right? So in India, they are still setting up data fiduciary, okay, that will have all this knowledge. Right now, Indian government has set up a portal through which you can assess that what all things that you have to do. If you go to Ministry of IT and Telecom right now, there are draft rules already available that you need to comply to. Similar thing is there for other branches as well. So GDPR, if you do, right, GDPR has also set certain norms, right? What all things that you need to take care part of data privacy as a policy or your terms and condition policy, there are two aspects to it. First, whatever data that you are sharing with third parties, there are platforms like ours which helps you to assess that. Second, you need to have a good consultants available with you from a legal perspective as well, because this all law that you see, be it GDPR or India's DPDPA, it's kind of techno-commercial laws, which means you'll have to cover both the aspects, technology as well as commercial or legal aspect to it, right? So there is no straightforward answer that, you go here and you'll find all the answers, but depending on certain checks and balances, you'll get answers into different platforms. Of course, not a single Google search query would help you to get all the answers. Yes, thank you very much. Thanks, Ankit. The second question, or the second pointer which I had in mind to talk with you was pertaining to जो best practices है. As you are rightly saying कि ये data privacy वाले norms अभी बन रहे हैं, तो best practices जो आपके हिसाब से to start off, अगर हमारे और अगर आपके पास ऐसे कोई MSME client है, from say member of GCC itself, अगर कोई client है आपका और वहाँ पे आप कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ शुरुआत कर रहे हो या तो शुरुआत कर दी है आपने, वुड यू लाइक टू साइड एन एग्जांपल, आप किस तरह से उसको अप्रोच कर रहे हो, वेरी ब्रीफली? Understood. I'll be very quick. I'll give you an example. Surat based एक wholesaler है, right? They wanted to adopt to this digital journey, so they started utilizing CRM with WhatsApp, okay? And one of the employees by mistake expose the customer list. There was a loss of customer, but this is a classic example of privacy breach. So one of the key elements to this is at very basic stuff. I'm not saying you go and buy tools and have a plethora of services available to adhere to this. Common sense basically. Common sense things. Three things I would say. First, have an access based system. अपने यहाँ क्या होता है, सबको सब चीज़ का access है, right? जो बंदा finance manage नहीं करता उसको finance दिखता है, जो बंदा कस्टमर मैनेज नहीं करता उसको कस्टमर्स दिखते हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव एन एक्सेस बेस्ड सिस्टम विद इन योर एंटरप्राइज सो दैट यू कैन कंटेन द प्राइवेसी ब्रीचेस. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज स्टैंडर्ड. जैसे आई थिंक ध्रुव वुड अग्री टू दिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिशिंग अटैक्स, राइट?
यार बहुत सिंपल सा है, you get a random email, you see a link and you click on it, and it will end up in losing a lot of data, right? Standard data practices and you know, password hygiene. These are very small things, but I think me and Dhruv coincide to a lot of places. But privacy again, it's not a rocket science. If you have basic things, checks and balances in play, then you can do a lot of adherence to the incoming law as well. Got you. Basic common sense is the key. I get what you're trying to say. Dhruv, any use cases that you would like to share with us for the professional entity? Khas karke, again, the same way as I was talking to him. If you have a classic MSME client from Gujarat or to that matter anywhere in India, what are the way in which you have gone ahead and implemented the basic aspects or the basics of the cyber security in their adoption or the technology that they are working on? कोई भी example, so easily palatable. We'll like to give 2 examples. Okay. The first one is a customer, I was having that, and they were from the pharmaceuticals, and it was under the compliant of drug control, pharmacy council, and they had the guideline that they need to follow the cyber security resilience framework, CSRF, which has been given up by the CERT India. So customer was having a huge business and using the internet only, and again this all the CRM, HRMS, ERP, and number of tools and technologies. They have did a lots of data transformation from the physical to the digital in their company. They called us that we need to implement the cyber security framework, and we already have procured every cyber security tools and technologies, and they've almost invested. I can say that MSME company has invested almost 1 CR in the cyber security, because the reason is that to fulfill the compliance regulation framework, they need to adopt every cyber security component like a EDR, XDRs, DLP, email security, cloud security. They have implemented. So in our company, we give one service which is known as cyber pathology test, like a medical only. So what we do, we conduct the cyber pathology test for any organization, where we go, we bypass their systems, we crack their all the IT infrastructure blueprint, and we give the whole facts and figures के सर आपने जो भी अभी तक structure बना के रखा हुआ है वो सही नहीं है. Like a doctor only, if the pathology report comes, it says that blood pressure is there, then it's there, it cannot be tampered. So we did that cyber pathology test, and we found that since from the last 1 year the hacker was sitting in their infrastructure, he was getting all the data in a passive mode, not active mode. He was just sitting in the infrastructure. वो वहाँ पे मस्त अच्छे से हैकर ने उसके सर्वर में जाके अपना खुद का एक रूम क्रिएट करके वहाँ पे बैठ के वो पूरा ट्रैफिक फ्लो देखता था. उसने हर एक एम्प्लॉय का यूज़र आईडी, मेल आईडी, इवन वहाँ का कंपनी का वाईफाई यूज़ करके अगर कोई एम्प्लॉय ने कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन किया है या अगेन ऐसा कोई ऐप यूज़ किया है, तो वो सारा भी डेटा ले जाके और वो एक जगह पे सेल आउट कर रहा था. दैट वाज द डार्क वेब. सो हम लोगों ने उसका वहाँ पे पूरा इंटेल क्रिएट करके वी हैव शोन दी होल पाथ कि सर आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में 1 करोड़ रुपए डाला, फिर भी ऐसा क्यों? तो MD was having the same question to the CISO, CIOs and the CTOs, everyone. तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो CISO हमेशा हमको ट्रिगर करते हैं कि भैया तुमने आके क्यों ये किया. तो we have told them that sir again you have implemented the in tool and technology, but not in the expertise or the not in the particular manpower or the training to your particular IT employees that how to use cyber hygiene. साइबर सिक्योरिटी के टूल्स लेके आपने उसके जितने फीचर्स थे उसको इंटीग्रेट ही नहीं किया, उसको एक्टिव नहीं किया, तो भी डेटा लीक होना ही था. दैट वाज द वन यूज केस दैट वाई साइबर सिक्योरिटी होने के बाद भी साइबर अटैक कैसे होता है. सेकेंड, देयर वाज वन ऑफ द कंपनी which were growing very fastly. Again the digital transformation was there, but they haven't installed any cyber security tools and technologies. That was a very interesting example. वहाँ पे एक भी डेटा लीक नहीं था. रीज़न
उनके ओनर ने एक बहुत एडवांस चीज करके रखी थी, जितने भी उन लोगों ने ERP, टेली या जो भी लेके रखा था सॉफ्टवेयर, इट वाज नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड they were having a very strict policy, no USB, no mobile phone, no laptop, no computer, nothing into the organization. Accounts team doesn't want, they don't are allowed to use the smartphone. जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पुराने 90s वाले टाइम पे के ओनर का फोन आ रहा है, बोले इसको ये ट्रांजेक्शन कर दो, कीपैड पे फोन आया, OTP लिया, ट्रांजेक्शन किया, खत्म किया, टेली में डेटा डाल दिया। तो जब उनको हम लोगों ने पैथोलॉजी टेस्ट किया, हम लोग खुद एक बार शॉक हो गए कि सर इतना सारा डेटा होने के बाद भी डेटा लीक क्यों नहीं मिल रहा है। मैं बोला क्या मेरा टूल गलत है? देन जब उनके ओनर ने हमको मैथोलॉजी बोला कि ध्रुव भाई मैंने क्या किया है ना कि इंटरनेट लिया है ट्रांजेक्शन करने के लिए, पर मेरे वहाँ पे एक भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्टेड ही नहीं है। तो दिस इज द ऑल्सो एडवांटेज। सो अगेन इट इज द टेक्टिक्स एंड द प्रोसेस व्हाट यू फॉलो इन द कंपनी। Well, the second one was very interesting, very archaic. Prerak, we have got such couple of fellows in our mind, right? Mantavya ji, I know you got these from the smallest possible entity to the largest mid-size entity as your clients. कहीं ना कहीं एडप्शन चैलेंजेस तो सभी को आती है, भले आपने काफ़ी ईज़ ऑफ यूज़ वाले सॉल्यूशंस बनाए हैं, दैट्स व्हाट यू से, और यू आर सजेस्टिंग कि ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए ताकि कोई तकलीफ न हो, जैसे छोटा बच्चा कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ कर सकता है वैसे होना चाहिए। दैट वाज एन एग्जांपल यू विच इज़ वेरी राइट, एग्रीड। बट स्टिल ऑल सेड एंड डन वी आर डीलिंग विद बिजनेसेस हियर, स्मॉलेस्ट टू द मिड साइज लार्जेस्ट। कहीं ना कहीं तो चैलेंजेस हैं, तो वो क्या है? बिकॉज लेट देम बी अवेयर कि ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं, एंड क्या वो चैलेंजेस इतने डेटरेंस वाले हैं कि ताकि इन लोगों के जो नॉर्मली फॉर एन MSME क्या होता है कि जो भी चीज़ एडप्ट करनी जल्दी से हो जाए, जल्दी से मुझे उसका कॉस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वेयर डू वी एक्चुअली सी दिस हैपनिंग एज फार एज योर एक्सपीरियंस इज कंसर्न? As an Odoo, let's say we are working in every vertical and segment. Correct. If you come and ask me like which industry you have a customer, I would say everywhere. Correct. You just walk on street, every business you see, we can cater them. Correct. That's the kind of like software You we gave have. me that example of a small newspaper store, right? Yeah, bookstore. Yeah, bookstore. Right, so even they can use it. See, આપણે જેટલી જગ્યાએ મેં પર્સનલી જોયું છે છેલ્લા 20 વર્ષમાં, જે મોટામાં મોટી ચેલેન્જ છે ને દેટ ઇઝ યુઝર. જેટલા પણ ERP સોફ્ટવેર જે ડિઝાઇન થયેલા છે દેટ ઇઝ ફોર મેનેજર્સ. એટલે વેન દે ડુ અ સેલ્સ પીચ દે ઓલવેઝ યુઝ ટુ સે તમને આ રિપોર્ટ મળશે, you will get these statistics, you will get that data, you will get that control, but nobody talk about user perspective. And you know, that's the biggest mistake when anyone choose a ERP software. I think as an SME, as a small company, you have to understand your user base. You have to choose a software which is easy of use, simplified for the end user. Imagine કે આજે જ્યારે હું સેલ્સ પર્સનને હું કોઈ સોફ્ટવેર મારે આપવું હોય, then what I should think about, what I should take care about, like એના માટેનું સોફ્ટવેર કેવું હોવું જોઈએ, અથવા એના માટેની સ્ક્રીન કેવી હોવી જોઈએ, અથવા તો એ ઇન્વેન્ટરીમાં જે કામ કરે છે વેરહાઉસમાં એની સ્ક્રીન કેવી હોવી જોઈએ, એનો ડેટા એને શું દેખાવો જોઈએ. સે આજે આપણને બધાને ખબર છે ડેટા હશે તો જ આપણે રિપોર્ટ જનરેટ કરી શકીશું. તમને હું એક એક્ઝામ્પલ આપીશ કે આપણે ઇન્ડિયામાં ઘણી બધી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એન્ડ દેટ ઇઝ SME. પણ હું તમને જો એવું કહું કે નન ઓફ ધેમ 0.1% દે આર રેડી ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન. એ બધાનું એક્સપેક્ટેશન કેવું હોય છે ખબર છે કે મારી જે એસેમ્બલી લાઇન છે ને અત્યારે એમાં કેટલું રો મટીરિયલ પડ્યું છે ને એ મારે ટ્રેક કરવું છે. અને હું સિમ્પલી એટલું જ કહું છું કે પોસિબલ નથી તમારા માટે. યુ નો વાય? 20 માણસ એસેમ્બલીમાં કામ કરતા હોય બટ દે ઓલ આર વર્કર. They don't have computer, laptop or any gadget access. And still, એટલે data
ફીડ નથી કરવો, બટ દે વોન્ટ અ રિપોર્ટિંગ એકચ્યુઅલી. ઇમેજિન હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. Then they talk about customization, કે આપણે સાંજે બધો ડેટા નાખી દઈશું. Then I would say at the end of the day, just look at the report where exactly you are. Why you have to do unnecessary customization? Why you have to create a burden actually? Because you are not ready for that kind of transformation. અને એક નહીં, ઇન્ડિયામાં જેટલી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે ને, they more or less have the same issue. Another example, અમે ઘણી બધી ફ્રેન્ચાઇઝી એટલે જે રિટેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં છે, we work with them. And their biggest challenge, કે I would like to see what my franchisees are doing. જેથી કરીને મને ખબર પડે કે હું કેટલો સ્ટોક ત્યાં પુશ કરી શકું. બટ ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ, they don't have a right software. એટલે ફ્રેન્ચાઇઝી, તમે આજે કોઈ પણ વેલ નોન ફ્રેન્ચાઇઝી પર એટલે જશો શોપ પર, જેમ કે કોલ્ડ ડ્રિંકની ફ્રેન્ચાઇઝી હોય અથવા તો અત્યારે જે આપણે ઇકો ફ્રેન્ડલી જે કહીએ છીએ છાશ કે એવી કોઈ શોપ પર, ત્યાં તમે જોશો તે નેવર ક્રિએટ બિલ એકચ્યુઅલી. યુ નો દેટ્સ ધ બિગેસ્ટ ફેલિયર. જો હું બિલ જ ક્રિએટ નહીં કરું તો મારો ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ નહીં થાય. ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ નહીં થાય તો મને એક્યુરેટ ડેટા જ નહીં મળે એકચ્યુઅલી. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ રિયલ ચેલેન્જ, દેટ ઇઝ ધ રિયલ પ્રોબ્લેમ. જો હું એ જગ્યાએ એવું સોફ્ટવેર મૂકી દઈશ કે મને બિલ ક્રિએટ કરવામાં કદાચ કેલ્ક્યુલેટર કરતાં પણ ફાસ્ટ ક્રિએટ કરી શકું, દેન યુ વિલ સ્ટાર્ટ ગેટિંગ ડેટા, યુ વિલ સ્ટાર્ટ કલેક્ટિંગ ડેટા. એટલે આજે તમે પણ જો કોઈ સોફ્ટવેર લેવાનું વિચારતા હો, જસ્ટ ડુ વન એક્સરસાઇઝ. હું બધાને એવું એક એડવાઇસ આપીશ કે તમારા જેટલા પણ યુઝર છે ને, આઈધર દે આર એકાઉન્ટિંગ, વેરહાઉસ ઓર લેટ્સ સે સેલ્સ, CRM કે પરચેઝ મેનેજર કે એવા, એ બધાને જે સોફ્ટવેર લેવાનું હોય એની સ્ક્રીન ઓપન કરીને આપી દો. એમને એવું કહો કે એક ઓર્ડર તમે પંચ કરો વિધાઉટ એની ટ્રેનિંગ. જે સોફ્ટવેરમાં તમારો યુઝર વિધાઉટ ટ્રેનિંગ ડેટા ઇનપુટ કરી શકે, દેટ ઇઝ અ રાઇટ સોફ્ટવેર ફોર યુ. Noted. So basically what you are trying to say is that put the ball in their court and make them understand what is good for them. મોટી વાત કરવા વગર. Nizam, over to you. The classic dilemma. On-prem server or on-prem cloud or public cloud. One-time expense versus recurring expense. These are standard MSME questions, right? ધંધાની વાત છે, પૈસાની વાત છે, ખર્ચા કિતના કરના હૈ, right? So, what is your take on this? I'm sure you would have faced it. So like, I think I already mentioned that everybody has their own starting point. And with the new healthcare regulation which got passed, where they have to maintain a DR, you will see a lot of the hospitals creating a DR on cloud. So it's more in context with what is your needs and how do you want to start. I want to take another example. Bangalore में एक कपड़े का चेन है, उनके 4-5 दुकानें हैं. उनके ओनर का एक यूनिक प्रॉब्लम था. उनका प्रॉब्लम था कि मेरे से नेगोशिएट करने के बाद में भी कस्टमर UPI के पेमेंट के टाइम पे फिर से नेगोशिएट करता है कि 90 नहीं 99 की का 95 या 90 करके दूं क्या. एंड हिज पॉइंट वाज कि हम लोग एनीवेज अपना UPI यूज़ कर रहे हैं, कोई एक तरीका है कि हम लोग उसको एक जो नक्की किया हुआ वैल्यू है वो उसको दिखा दें ताकि वो सीधा उसी वैल्यू का पेमेंट अपने QR कोड पे करे. Now from a technology perspective, it is a simple problem to solve. You find a ISV partners because Microsoft works with partners. Correct. Right? So you find a retail POS ISV partner, ask him to create a dynamic code which will give the UPI of value which he's already negotiated, and he has to just go and pay. He does not negotiate again for it. But बात वहाँ ख़त्म नहीं होती है. बाद में मालूम चला कि उनका एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था इससे. जो गल्ले में पैसा निकलता है और जो आपके पेमेंट से जोड़ के टोटल सेल बनता है वो मैच नहीं हो रहा था. इसके बाद से उनको ये भी समझ में आया कि गल्ले में कितना गायब हो रहा है, UPI से कितना है. सो you have to figure out where do you want to start. There is always a sweet spot, and if you want to start small, cloud is the best place to go. Correct. Because if you are buying on-prem or whatever, you are investing upfront on things which you don't know will work or will not work. So I would say that figure out the right use case, start small, scale when you think it has served the purpose. So खुद की ज़रूरत है उसके आधार पे conscious call is what you are prescribing.
got your point. Dhawal bhai, you will be the last one. And I think we have a small clip also, right? You were talking about. Yes. So I think he has given one clip. Would you like to play that, please? That's an example that you wanted to. Yeah. I think the idea is we are talking about MSME ecosystem, right? So the first critical task for any MSME owner is to grow the business, right? So there is always a dilemma whether you focus on your infra, your employees, your structure inside, where we would like to spend the time, right? And that is the most, I believe, is the most critical decision, because if you start focusing inward, then your business is going to suffer, right? And for you, monthly run rate and growth, both is important, because at the end of the day, you are paying people and you are also getting payments from your customers. So, we as a MSME, around 4.5 years now, are essentially focusing on how we use and leverage AI and ensure that our customers also leverage it to a level where they focus on their business, not on the challenges inside the organization. Let technology handle that challenge. If that demands a upskill of the manpower, or if that demands using cloud technology, it makes sense, right? So as an AI company, I need a huge amount of compute infrastructure. If I go and build that in my house, I have a challenge of cybersecurity, I have a challenge of capital investment, and these NVIDIA comes with every day a new GPU. Should I bring a new GPU at my house? So I invest in bringing GPUs, or I invest in going to the customer and bringing more business and solving their problems? So there, cloud helps a lot. I'm paying quite a bit, like one employee salary to the cloud every month, but I'm happy with it because it is helping me manage my business very well, right? So just wanted to show some live case studies where a lot of enterprises, industrial side, have utilized AI with automation to make their employees a safer environment, as well as their facility with a safety adoption. So this is a classic case, right? There are two halls, and the person who is coming with the forklift doesn't know that there is a person, people wandering in the second line, right? There's a huge chance that if they move in, there will be accident. And this is what AI has solved it. So you see this, when that forklift comes in, it shows the light. Second is this harness detection. They are working on a top of a vehicle, and if they don't wear safety kit, there is a human accident that could happen. Third one again is a crane at the top, and it is ensuring that people don't roam around below the crane. And if they roam around, crane gets stopped. This allows any industry to solve the accident or prevent the accident. This again is the same scenario where there is a heavy crane moving, and there are 6 different views in which it is being tracked to ensure that if anybody is coming inside the perimeter, virtual perimeter, crane would be stopped automatically. So this solves a huge problem of safety across the industry, campus, as well as employee safety. Fire and smoke, I mean, we deploy a lot of internal sensors. What happens to the external environment? Like you have a remote site, like you have, and a lot of fire accidents actually happens outside rather than inside. And bringing a real-time response and solving it at there and there reduces your huge risk in terms of the loss to the business as well as loss to the human life. This is where AI helps. People would think that what's a big deal in detecting smoke, but there is a crores of business stake which could impact if you are not responding in on time, right? This is again very simple example where when the attendance is happening, there is a check of a safety kit there and there. So you cannot, any
if you have 100 employees also, are you going to go and check every day? No, you'll focus on your business. Let the technology check that if you are not wearing uniform as per the standards, you better don't join my office at that point of time. So it makes it simple. So that's the automation. This is a hazardous plant in South Gujarat, right, where we are checking the safety about people who are working in the industry. As simple as PPE kit or any safety wear. So technology today is simpler. It doesn't cost any of these industries even 10% of the human loss or industrial facility loss. So it's more about thinking towards how you automate these mundane things, which brings your business focus towards outside, as well as you are safe, you feel safe that my house is on an auto mode to an extent in terms of managing the day-to-day things. Thank you. Noted. Thank you. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.